Hello, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മൈ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഡോക്ടർ ബാബു ജോസഫ് ആണ്, ഫ്രം റിനൈ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഓർത്തോപീഡിക് സർജൻ. ഹലോ സർ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. സർ, ഇന്ന് നമ്മളോട് ഡോക്ടർ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറീസിനെ പറ്റിയാണ്. ഇപ്പം കോമൺലി നമുക്കറിയാം സ്പോർട്സ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് നേടുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇഞ്ചുറീസ് വരാനുള്ള ചാൻസസും ഏറെയാണ്. സ്പോർട്സ് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് നമ്മളോട് അറിയാം ആ ഇഞ്ചുറീസ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡോക്ടർ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറീസിനെ പറ്റിയും അതെങ്ങനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം, ഏതൊക്കെ സ്പോർട്സിലാണ് ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതൽ, അതെങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. വെൽക്കം ഡോക്ടർ. സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറീസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് മൈനർ ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ട്, മേജർ ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ട്. മൈനർ ഇഞ്ചുറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെക്ക് പെയിൻ, ബാക്ക് പെയിൻ, ഷോൾഡർ പെയിൻ, എൽബോ പെയിൻ ടെന്നീസ് എൽബോ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഈ ടെന്നീസ് എൽബോ യൂഷ്വലി പ്ലേയേഴ്സ്, ബാഡ്മിന്റൺ പ്ലേയേഴ്സ്, ടെന്നീസ് പ്ലേയേഴ്സ്, റിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഏത് സ്ക്വാഷ് പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. ഇത് തന്നെ ഹൗസ് വൈഫ്സ് ഹു ഡു ഹൗസ് ഹോൾഡ് ചോർസ് ഓൾസോ ഗെറ്റ്, വാഷിംഗ് പ്ലേറ്റ്സ്, റിംഗിങ് ക്ലോത്ത്സ്, ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ പെയിൻ ആണ് ടെന്നീസ് എൽബോ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് initial treatment is just conservative. Conservative means rest, ice, compression and some anti-inflammatory medication. ഇതുകൊണ്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ we give local injection to that area. And the best part of tennis elbow is it is self-limiting disease. അതായത് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ the natural history is that it goes off by itself. So you have to wait for that much time for it to disappear. Okay, ആ സമയത്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമില്ല. ആ സമയത്ത് you can take anti-inflammatory medication, you can put ice or hot fomentation and simple exercises like extending the wrist, flexing the wrist, massaging that area. These are all conservative measures. And semi-invasive എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് മാറാത്ത കേസസ്. പിന്നെ ഒരു വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഹീൽ പെയിൻ ആണ്. ഹീലിന്റെ അടിയിൽ അത് കൂടുതലും നേരം നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ അത്ലീറ്റ്സിലും കാണാറുണ്ട്. ഇത് കാലത്തെ എണീറ്റ് വരുമ്പം അവർക്ക് കാലം നിലത്ത് കുത്താൻ പറ്റില്ല. Over a period of time, as the day progresses, this pain comes down. This continues every day and they come to us for treatment. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിലൊന്നും കാണില്ല. ഇത് ഉപ്പൂറ്റിയുടെ അടിയിൽ ഒരു ലിഗമെന്റിന് ചെറിയൊരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ വന്നിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പം first thing that we do is take an X-ray and rule out any bony problem. There is no bony problem, then we tell them to take anti-inflammatory medication for 1 week, and there is something called contrast bath. That is, you take 2 vessels, രണ്ട് പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ നേരിയ ചൂടുവെള്ളം, ഒരു പാത്രത്തിൽ സാധാരണ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ തണുത്ത വെള്ളം. So you dip the painful heel in lukewarm water for 1 minute, then in ordinary room temperature cold water for 1 minute, and alternate for 15 minutes every day. This has to be continued for 3 to 4 weeks. 3 to 4 weeks ചെയ്താലേ ചെറിയൊരു ഇഫക്റ്റ് കാണുള്ളൂ. So you have to be a little patient, and then soft heels and soft sandals or chappals you have to use. This is the, and ഇതിനും ഈ കോൺസർവേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയും, ഈ നമ്മൾ സർജിക്കൽ അല്ലാത്ത ഇതിനൊക്കെ കോൺസർവേറ്റീവ് എന്ന് പറയും. So when we conserve and if there is no relief, then we give a steroid shot into that painful area of the heel. That really works. ഇതിനൊന്നും സർജറി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സർജറിയുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇൻഫ്ലമേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ കാലിന്റെ അടിയിലുള്ളത്. ഇപ്പം ചില കുട്ടികളിൽ ഇങ്ങനെ കാല് ചൂടാവുക എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട്. കുട്ടികളുടെ കാലിന്റെ അടിയിൽ, അതായത് പാദം, കാലിന്റെ ഉപ്പൂറ്റി, അങ്ങനെ കേട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ലിഗമെന്റിന് എന്തെങ്കിലും യൂഷ്വലി ഉപ്പൂറ്റിയുടെ ഹീൽ ബോൺ, കാൽക്കേനിയം എന്ന് പറയും, അതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു തിക്ക് ലിഗമെന്റ് വരുന്നുണ്ട്. ആ ലിഗമെന്റിന്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പെയിനും ഈ ചൂടും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടികളിലും ഇത് കൂടുതൽ നേരം നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അത്ലറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും, അവരിലാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്വിമ്മേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ IT ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നെക്ക് പെയിൻ. യു സിറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഫോർ എ ലോങ് ടൈം, the muscles go into spasm. So muscles എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ from neck to the back large group of muscles are coming. ഇതിൽ certain fibers can get inflamed. ആ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് സ്പ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So you sit in front of the computer for a long time. So most of our patients in the OPD are coming from the IT field saying that they've got neck because they spend a lot of time in front of the computer. They don't realize.
because they're so constantly focusing on this thing. So what the preventive measure is, infuse it for 1.5 hours at a stretch. Take a break, Take a and walk, we have leaflets for neck pain exercises for the neck pain, for the shoulder, for the back. So we tell them you just go through this and just do simple stretching exercises and then go back to the system. Okay. The same way, low back pain. Low back pain, any housewife who does bending work, mopping the floor without bending the knee, they do all those household chores, they get back pain. So this again is a mechanical back pain. So we tell them to stop. We attack the root cause. What is causing the pain? Okay. What is causing the pain is because they bend and work. The sink will be slightly far away, so they'll have to stretch to wash the plates. Then washing clothes. Okay, that is why corporation sweepers, if you have observed, they've got long groove. So because they shouldn't bend, and once they bend, they get backache. These are the minor injuries. When it comes to major injuries, we find major ligament injuries in the shoulder joint, knee joints most commonly, and also very rarely in the hip joint. Hip jointlum, shoulder jointlum, knee jointlum ഒക്കെ cartilage ഉണ്ട്, meniscus എന്ന് പറഞ്ഞ ligament ഉണ്ട്, labrum എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു thick fibrocartilage structure ഉണ്ട്. ഈ 3 ഏരിയയിലും സ്പ്രെയിൻ വരാം, partial tear വരാം, complete tear വരാം. Okay. How does physiotherapy helps severe injuries? So that's what. If it is only a sprain, so we grade sprains into grade 1, 2, and 3. If it's a mild to moderate sprain, the first treatment that we give, there is a mnemonic for it. Mnemonic is RICE, RICE. Rest, ice, compression, and elevation. So whenever you get any part of your joint gets inflamed for some reason, if it's overwork, or if you have a small trauma, the shoulder or the elbow, the first thing that you do is keep an ice pack on it. Give it rest, then elevate it. And if you can get compression bandage, crepe bandage in the daytime, that will also. So this is the first thing, first preventive measure. Then patients come back with, they say they've taken all that, they don't have any, there is no relief. Then we ask them if there is any knee joint, they feel the knee feels unstable. They feel that the knee is not stable. Then we go in for an MRI. Okay. X-ray, plain X-ray, plain X-ray will show only the bone. And their next step is to take MRI. MRI will show all the soft tissue structures also. So we can make out if there is a partial tear. If it's only a partial tear, we don't do any surgical procedures. We just send them to physiotherapy. Do the exercises for the knee. We have specific exercises for the knee and the back and the shoulder. So we teach them, and then tell them to go back and do every day for 15-20 minutes, and then review them periodically, and then most of them recover. If it's a major ligament injury, if it's a complete tear, the MRI will show. Then we go and do keyhole surgeries. After we call it arthroscopy. So we can correct or give a new ligament and put them back on track to square one after 8 months of rehab. So that is where the rehab is very important. So it is rejuvenate, recover from the injury, rejuvenate, and then research. So it's a 3 R's. So that is how we look at sports medicine. Looks at all these athletes and players who previously, all those people who got injured, they were doomed. I mean, they didn't have anything. The doctors would say, your life is over. You can't go back to normal life. So even if it is a multi-ligament injury, for example, Rishabh Pant, if you don't know, if you follow cricket, he had a bad accident off the field, and he had multi-ligament injury of the knee joint. Multi-ligament means 3-4 ligaments have gone, and he took treatment. He did keyhole surgeries, and now he has got back. He's gone through the rehabilitation program, and after 8 months he started playing IPL again. So
it's a real, amazing thing that with such a bad injury, he still can get back Can to recover and come back to active, ground. active sports. Yeah. So these are the things that we see. Most of the injuries are minor, and how to prevent it. Prevention is like I'm a member of Regional Sports Center Kadandra. Okay. I'm also on the committee, so we have academies in all the disciplines of sports like football, hockey, Yes, basketball. So there is a way to play your strokes. If you look at tennis again, we have 2 tennis academies, and tennis is a very, very highly technically demanding game. Each of your stroke, there is movement makes a lot of difference. So that if it is wrong, if it's the correct, if it's not the correct stroke not is the not correct correct, stroke. then you end up with all these injuries. So that is one way of preventing it, by learning how to play the correct way. The coaches will teach you that. The trainer. Yeah. And then the next thing is, before you we tell all these children who come to play tennis to go to the track and run and warm up for half an hour to 45 minutes, so their body and the muscles are supple, and then come to play. So all these injuries you can minimize it by doing that. And then there is a cooling off phase also. After you finish play, if you're going to the gym or working out in the gym, what I tell them is, you put, if you're working on your elbow joints or shoulder joints, put ice pack on it for some time and some anti-inflammatory spray, plus exercises, light exercises soon after you finish. Yes, some stretching exercises. Yeah, that is cooling off phase. Because what happens in most of the time is the muscle fatigue. The reason for the fatigue, most of your, if you talk to elderly people also, females in menopause after 50, 60, they say severe aching. Yes. This is because constant muscle activity, there is accumulation of lactic acid, and that has to be washed away. So that is the reason for this fatigue. So for that, again, rest, ice, compression and elevation is the best treatment. Yeah. So that is how we deal with all these injuries. Sports injuries. Okay. Thank you.